2 1 0. ازيكم جميعا. So hello everybody, how are you مساء doing? الخير. Good night. إنريك Here in بيتكلم من Barcelona, in برشلونة من Spain, it's اسبانيا. night almost. It's 10 o'clock, so اسمي it's almost إنريك dark. بندريل. And my name is Enric Vendrell. هو سي I'm an Access CF and 3-day body class facilitator from Access. And I'm enjoying so وأنا much مستمتع جدا these بالكول ده calls معاكم. and all of you. جسمي I'm so مستمتع happy. معاكم. My body is also happy that all of you are here. Hello also Matt, this incredible guy معنا who واحد is من in أمريكا. America, in South America, doing some shopping now. مبسوط إن أنا شايفك أنت And I'm so كمان happy معانا. to see you here also. He's like هو موجود معاه في in the الزوم Zoom وموجود and معاه في also in السوبر the ماركت. supermarket. Yes, I'm happy to be داخل here الزوم too, من Enric. السوبر Thank you ماركت for في أمريكا. inviting me and creating these opportunities for everyone else. هو لابس Yeah, it's الماسك. so أنا cool مبسوط to إن see أنا you with شايفك. wearing the mask also, like in the middle Yes. of the civilization. That's so cool. Yeah. هو بيضحك عليه إن هو How fun لابس can be that? الماسك. هو برازيلي. Right? Brazilians بيقولوا are أنت so مضحك fun. جدا They're بشكلك all warm بالماسك and ده. squishy. Yeah. I'm so happy you are there. أنا متأكد إن أنت And I'm جسمك sure your مبسوط وأنت body is also هناك. happy to be there. True story. Can you talk a little bit about هنتكلم that النهارده today في in our الكلاس عن class? ازاي يبقى جسمي سعيد. Yes, maybe you also can talk a little bit. Absolutely. I just have to keep my mouth closed. لازم اخلي بقي مقفول بالماسك عشان كل واحد هنا بيعمل كل حاجه، لازم يعمل كل حاجه صح. You مش هقدر اشيل cannot الماسك من على take out وشي. your mask. امبارح كنا في Yesterday الكلاس we وكان في were in a واحد لابس class ماسك and وشال الماسك someone بتاعه. take out the mask and you know you have this plastic thing, so when this guy take out the mask, or I don't know who لما was, شال it الماسك was من so على sexy, وشه you know, it was like taking out كان شكله some سكسي جدا underwear. اكنه قلع And I got هدومه. that when he was doing that, or she, I don't remember who was, but it was so funny because she or he did it like, oh, like, you know, like قاعد يشيل الماسك taking من it على out with وشه some اكنه بيقلع softness هدومه. and also quite slow. It was so sexy, and I say, oh my god, this is like, it's like the same, because we are hiding our parts down there, but now we are hiding بقينا also our مخبيين upper اجسامنا من parts, تحت you ومن know, فوق our ووشنا mouth, كمان our دلوقتي. nose. So it's so cool. Now you can take out the mask, and it's also فبقى اللي بيقلع الماسك wow, دلوقتي اكنه بيقلع هدومه. naked. عريان. This is a naked person now. This is اكنه عريان. the new naked, you know. That's so funny. So yeah, Yes. how can that be even more fun? Yeah. ناخد موضوع الماسك ده حاجة I للمرح noticed وإن a احنا lot نضحك of the عليه. same for myself. It's those things that I was made wrong أنا كنت for حاسس إن that now أنا I'm trying to hide. غلط إن أنا بحاول أستخبى ورا الماسك More ده. often, most of the time I find are actually something that's right about me. It's easy for me. It's an expression of me. So whether that is being sexy مغري أو لأ، just أنا بستمتع بروايح الأكل من ورا الماسك والعيش. Good. And the happy Brazilian guys, right? Does that make you happy or what? You ready? Yes, sure. Yeah, exactly. Yeah. شكرا ليك إنك Thanks شاركتنا for sharing that. I know you are. Matt is from the United على الزوم States, وأنت and he's من in أمريكا وفي Brazil البرازيل now. دلوقتي. So he created to have the lockdown there, so he could have an excuse to be there with Brazilian woman. هم عندهم لوك داون هناك دلوقتي. Enjoying life. ودي حاجة كويسة عشان استمتع بالحياة مع الستات البرازيليين. I got a year-long visa without any troubles. All I had to do was ask for COVID to be present and make sure it gave me a reason to stay بصراحة أنا in بشكر Brazil الكوفيد 19 with Brazilian الفيروس women. علشان اداني الفرصة إن أنا أتحبس مع He البرازيليات was في البرازيل. asking, how can I do to get a 1-year visa in Brazil?
because it's not that easy. So then COVID came. لناس So for many كتير ان people, it's الكوفيد like الفيروس ده جه في COVID came in توقيت the مناسب perfect moment, جدا like, oh, علشان حققوا I حاجات was كتير needing قوي something like that. بسبب الكوفيد So now ده. I can choose this, I can enjoy this, I can do this. وبالذات اللي Especially the بيقدروا ان هم creators, the يخلقوا حاجة humanoids, زي and الهيومانويدز many of us, many اثناء of you الكوفيد that you واثناء can الفيروس ده كمان still هم كان create عندهم القدرة even ان هم يخلقوا everything كل اللي is هم عايزينه. kind of استغلوا اللوك stopped داون ده في حاجات and locked down. يخلقوها. So yeah, I mean, we ويعرفوا are talking يعملوا about bodies today. خلقوا So حاجات thank you very إبداعية much, أثناء الكوفيد ده. Matt. Also, anything else? Matt? I'm so, أنا you know, ممتن just the جدا gratitude that إن you أنت can عندك have for جسم having a body exactly بالشكل ده، إن as أنت it تبقى is, ممتن the لجسمك shape it بشكله is, ده the color ولونه it is, ده وهيئته دي. the form it is, ده خلاني that's أغير حاجات changed كتير my جدا في entire حياتي. life. And أنا I'm مبسوط excited to جدا see what Enric إن أنا has to contribute on this call, أشوف because إنريك بيعمل if you're الكول not ده، judging your body, لأنك كل ما you're probably حكمتش على not نفسك ولا judging على much of جسمك. anything. So how much easier can life come to you? And you know, what if you just ended up following the energy so much easier هتخلي الطاقة تمر by لجسمك allowing your أكتر body to وتسمح be لجسمك exactly أكتر as it إن هو is, يبقى بالشكل اللي هو عايزه. and then you can ask Yes. changes. كل ما وقفت أحكام على جسمك. Yes. Thanks for asking. Thank you so much, Matt. So أوقات yes, كتير إحنا بنحاول إن we إحنا نغير many حاجات times try to change things بإن إحنا and بنحكم by عليها. judging it. So we عايزين are trying نغير to جزء في change جسمنا this مثلا أو part of حاجة في our شكل body or this جسمنا، thing of our body. فنبدأ نحكم And عليه. as Matt says, when we open up فلو to فتحنا على this space of الفضاء no بتاع عدم judgment الأحكام، with عدم our الأحكام bodies, على أجسامنا خالص، we create هنقدر so إن إحنا much. We create so نخلق much fun. We سعادة create so much ومتعة ease. We create وسهولة a different reality, وواقع a totally مختلف different تماما، reality, وهنبدأ and نستمتع we really فعلا enjoy. We really have fun ونبقى when we are not فرحانين. judging. So what would فممكن it ناخد take قد for إيه you وقت to علشان stop نبطل الأحكام اللي judging إحنا your body? بنحكمها على But this جسمنا is ده. almost impossible. You know, I'm in Access أنا في for الأكسس 3 or 4 بقالي 4 years, and I'm سنين، many times وبقالي saying, خلال okay, الأربع I'm سنين ده going وأنا to بقول stop judging لنفسي my أنا body. هبطل أحكام. But for sure, I'm judging it less than what I was دي judging. دعوة So it's an invitation, and it's about إنك تكون building أنت this space of being you. And also you can explore وتكتشف more أكتر حاجات عن of جسمك. this, more of, okay, إيه هو what الفضاء space is المتاح أمامي available والليا for me ولجسمي and my body without نقدر judging? نحصل عليه What space ما يكونش can I فيه أي have أحكام. إيه beyond المتاح judging? ورا الأحكام دي بقى؟ What is لما بطل available أحكام beyond إيه اللي judging? هيبقى متاح أمامي؟ So إن أنا أعيش having a حياة life ما وراء beyond الأحكام judgment, دي هتبقى الواقع it's فيها مختلف being تماما. totally in a different reality. So judging your body إنك is تقعد normal. تفضل تحكم على Judging your جسمك body ده is حاجة about الطبيعي being والنورمال in this بتاع الواقع reality. اللي إحنا So عايشين it's the فيه. إحنا normal عايزين thing نعدي you الواقع ده learned ونعيش ما وراء الواقع ده from بقى. when you was a child, من وانت and صغير وانت لسه all طفل، the people الناس كلها around you حواليك doing بتعمل it كده، also. عمالة تحكم على So نفسها وعلى اللي there's حواليها. almost anybody is not judging. بيحكموا على So أجسامهم almost وعلى everybody is أجسام judging their الآخرين اللي bodies حواليهم. and also judging other bodies and judging everything. So what would it take for you to go a little bit more beyond? So what can we create in this call? So what can تقدر we choose تختار إيه now? What دلوقتي؟ can you choose now with your body? تتعهد أنت وجسمك. What commitment can you now do with yourself? إنك Of being توسع more and more الفراغ space, of being more and more the والطاقة energy and والوعي the اللي عندك. consciousness you truly be, and not all these heavy things, crazy things that you can وتبدأ think تفكر about في you نفسك وفي and جسمك about your أفكار body. حلوة ومجنونة. So now اسمح you can لنفسك allow دلوقتي إن to أنت perceive more your body, to be تدرك more present جسمك with أكتر it. Maybe your وتستوعبه body is أكتر. starting to ابدأ اعمل حركات moving a little بجسمك bit كده or feeling وتحرك something, sensing something in it. أكنك Oh, بتتكلم like, oh, معاه، my body أكنه is saying بيقول لك hello. ازيك، هلو. We are creating ابدأ something different now. اعمل خلق أنت وهو So مع what can you بعض. receive? What part or what energy ايه الطاقة ليك of your ولجسمك اللي body انت تقدر could you تحصل receive عليها now وتستقبلها دلوقتي انت، that اللي انت you ما never حصلتش عليها قبل كده ابدا ولا have been استقبلتها قبل كده ابدا received زي it النهارده؟
like دلوقتي today, ايه اللي تقدر تستقبله like دلوقتي من now? جسمك What can you receive now from your body اللي انت كنت قبل كده that بترفضه دايما؟ you were rejecting? اسمح لنفسك وللطاقة دي انها تمر So فيك allow وفي this energy جسمك. that is kind of انت solid مش حاجة جامدة صماء. and also with some walls and some separation and اسمح some لجسمك judgments. دلوقتي So انه allow يلعب your ويستمتع، body now to play. واسمح لنفسك ان انت تلعب Allow وتستمتع مع yourself to play جسمك. with your body. And also ده while بيحصل this is دلوقتي. happening, so this is just مش محتاج ان happening. انت You تعمل don't need حاجة to صعبة او work hard for مجهود that. You don't need علشان to think تعملها، هي much. It's just بتحصل about دلوقتي. being present. So انت wow, عندك احساس I'm having معين some دلوقتي في sensation here in جسمك. my body. I'm having some pain. I'm having some عندك احاسيس different مختلفة دلوقتي جسمك حاسسها. sensations, feelings. اكيد My جسمك body حاسس is feeling بحاجة something, مختلفة دلوقتي. sensing something. فده So وعي wow, وادراك معين this انت is مدركه awareness also. دلوقتي. This is ممكن being تسأل present. نفسك دلوقتي And وتسأل also you جسمك، can ask now, جسمي so انت body, what تعرف do ايه you عن know السعادة وان about انت تكون being happy? سعيد؟ جسمي انت تعرف ايه عن السعادة؟ Body, ايه what هي do you know السعادة about بالنسبة لك؟ happiness? وايه اللي يخليك سعيد؟ What is happiness for you, body? وايه السعادة بالنسبة لي؟ وايه اللي يخليني And what is سعيد؟ happiness for me? That is وايه هي السعادة separating اللي هي me انا وانت from my body. اللي كانت فصلاني عنك ومخليني مش عارف انا وانت نبقى So we سعداء؟ can do just a few كل الكليرنجز clearings والتنظيفات اللي here. احنا عملناها Talking دلوقتي about ديت، the وهنقول clearing وننطق. statement of access consciousness. كليرنج بتاع الاكسس كونشس So that works for clearing عشان the نحرك energies that are الطاقة، holding والطاقة the اللي بتمنع reality, ان احنا نخلق الواقع اللي احنا some عايزينه. points of view. So what ايه هي وجهات النظر اللي انت points of view do حاططها you في have دماغك about عن happiness السعادة اللي هي منعاك that وخلاك are keeping مفصول عن you السعادة separated وعن جسمك؟ in separation with your body? اي حاجة انت So حاططها في everything دماغك that is دلوقتي would اعمل you like لها to destroy and create all that? destroy بودنبوك بودنبوك بودنبوك. Right, wrong, good, تدمير bad, put وعدم in خلق. short poison beyonds. Yeah. Eric, can you give Yes. me a second, please? Because we are having some issues with the Spanish Zoom. Okay. A second. Okay. Please. I thought you said, can you give me the second question you said? And say, yeah, yes, I'm going to say it again. Two, if you want to. حاجة While you are يصلحوها. fixing that, maybe. Well, now I don't remember what I said. We were talking about happiness. So what ايه اللي جسمك يعرفه؟ does your body know اسأل جسمك ايه اللي about جسمك يعرفه عن انه يكون being سعيد happiness? وعن So السعادة؟ what can you وايه اللي انت choose? عايز تختاره دلوقتي؟ السهولة واليسر. Is the Zoom working there? Yes. Wow. Yes. How does it get any better? So while في مشكلة she's في fixing this في Spanish الزوم translation الاسبانيش Zoom, بيصلحوها. also we can even look at the Yes. people that is here in the Zoom. So look at the other bodies. So also it's so cool when you are seeing other bodies and قاعد receiving other بيتفرج على bodies, الناس اللي معاه then في you الزوم can على ما البنت already تخلص start being happy by just looking them, especially if we are in this دلوقتي احنا playing mood. في مود وفي طاقة لعب We وفرح are willing to ومرح. play. We are willing to see نشبك the طاقتنا beauty كلنا مع بعض ونلعب كلنا مع بعض. of our bodies, the beauty of us. لما بتبقى قاعد مع Then we ناس get كتير happy immediately. بيبقى في انرجي طاقة We don't need للفرح to والسعادة، فكله do بيلاقي نفسه بدأ يضحك ويبقى فرحان strange وسعيد things. زي بعض. So how is that? I don't know what's going on because it's like, it's not the internet apparently. Because I can talk to you and I can see you, but the Zoom in Spanish closed suddenly and I cannot open it. It's like connecting. Yeah, maybe you can just restart the device. Probably, Sometimes yeah. Zoom gets mad. Yes. Mad. تقريبا Totally الزوم about اتجنن من happiness. كتر السعادة اللي احنا Computers فيها. are getting happier because of us, you know? Would you allow your computer to اسمحوا للأجهزة بتاعتكم إنها تبقى get سعيدة happier بسبب because الطاقة of your بتاعتكم energy? بتاعت السعادة.
wow, I never asked that. So it's also cool because we tend to see these devices as really serious thing, you know. They should work very well. We are kind of happy sometimes with them, but we don't allow them to receive our happiness because we think they cannot receive it. So yeah, well, interesting. مين عايز يستقبل Who else السعادة can receive مني؟ my happiness? Who else can be delighted and invited by مين عايزين your نبعت له happiness, نور by our happiness? بالسعادة، بطاقة السعادة بتاعتنا؟ مين كمان؟ Yeah, so who else? So also I would like to Yes. we keep going, Vera. Maybe Yes, then yes, yes. so you can translate after the call. So I would like also to invite you to أنا this هدعوكم دلوقتي possibility that I'm going to say now. So للسؤال اللي هو هيسأله دلوقتي. how would it be to اسمحوا إن allow انتوا more people to تستضيفوا receive your happiness وتبعتوا لناس كتير إن هم and also يستقبلوا منكم to allow السعادة، yourself to تبقوا انتوا receive the الدعوة happiness, للسعادة the invitation of other ودعوة people. لناس كتير قوي إن هم يبقى السعادة Because زيكم. it looks like okay, happiness is something اختاروا that I'm السعادة. having, that I'm choosing. انتوا But عايزين أصلا would you be تتعرفوا willing to قد recognize إيه انتوا بتبقوا سعداء how happy you لما get بتقابلوا ناس when تانية، you meet other أو لما people, بتقابلوا when we meet الناس here, المجانين when we meet some على crazy الزوم humans مثلا in calls like this, or في in a كلاس class, أو or in a bar أو في straight, or الشارع أو في whatever أي that makes your حتة، body light في أي up, مكان بتحس فيه إن whatever جسمك that makes your خفيف body وسعيد. a different space of ease. اسمح لنفسك Would you allow دلوقتي now? Would وتكون you be عايز willing now دلوقتي to إن أنت تتعرف recognize قد إيه أنت بتبقى how سعيد happy you can get with total ease and so fast? بالسهولة واليسر. Sometimes you don't know why, you just start laughing وبتبدأ تضحك وأنت مش عارف having so much ليه. fun. So أنت حاسس إن أنت حاسس بفرح yeah, كتير I'm وخلاص. asking, what would it take to have more of that? قد إيه من الوقت How نقدر can we ناخده have more of عشان that? نحصل More of على that, please. مزيد من So الفرح والمرح yeah, والسعادة more أكتر of من that. كده I'm choosing كمان. more of that. أنتوا Are مختارين you choosing more of that? مختارين Because سعادة ومرح it's وفرح so أكتر من interesting. We are كده. meeting in these هل أنتوا calls and we are مختارين having these كده؟ friends, crazy friends in Access or also other إحنا في Access الأكسس that بنلعب we are كتير playing so جدا، much, and then you have your normal life وبعد after ما going بتخرج من الزوم out والكلاسز of these meetings ترجع or للحياة playing with some الطبيعية، friend, and then you go to the normal life, الواقع to the الواقعي real reality. بيبقى جد قوي. So it's so serious. أنت بقى بتاخد الوش Then you الجد بعد become كده تاني. serious. You walk down the street and you become دلوقتي so إحنا serious. في Now it doesn't matter because you are wearing the mask. It الكلاس. doesn't matter if you are having انتوا your مش lips لابسين beautiful, if you ماسكات are a woman, دلوقتي and if you are a man, it doesn't matter if you are shaved وعندكم or you are ابتسامة حلوة very لو كنتوا ugly, ستات. because you are wearing a مسموح لكم ان mask, انتوا تفتحوا بقكم وتضحكوا. and if you are smiling, also it doesn't matter. So انتوا now some عندكم people حرية أكتر is having more دلوقتي. freedom. I realize that some people really likes to wear a mask because they feel أنا ما also بحبش ألبس comfortable. الماسك لأن ما بحسش I'm بالراحة not وأنا لابس feeling الماسك ده. so much comfortable أنا مش موافق على because لبس I الماسك ده. don't really agree to wear أنا a بلبسه mask. لما I ببقى do مضطر بس، when لكن it's أنا مش required, بحبه but ومش I'm not doing it all the لأنه time مش ممتع because خالص بالمرة. it's not really fun. مش ممتع بالنسبة لي. It's not really funny for me. But لكن the الموقف whole thing كله على بعضه it's مضحك. kind of funny. Watching the people الناس and كلها قلقانة people وخايفة worried وماشية زي and المجانين. crazy things happening. So yeah, what is available for us? أما What إحنا بقى fun إيه قد إيه what من fun المتعة it's والمرح available for us. متاح Even بالنسبة لنا، the world حتى لو is العالم كله going crazy. مجنون وقلقان دلوقتي بسبب اللي So هو فيه as you ده. know, إحنا also it's a بنختار، choice لأن to be السعادة happy. اختيار. Happiness فأنت is إيه a تختاره choice. النهاردة So عشان تبقى what can سعيد؟ you إيه choose تختاره today? دلوقتي عشان تبقى سعيد؟ What can you choose now? ودخل جسمك في الاختيار ده And عشان also include تسأل your جسمك body. برضو. So you can ask your تسأل body as جسمك we وتقول له did. أنت تعرف إيه Body, عن what do you know السعادة؟ about happiness? So also you can ask تحب نختار إيه body, what النهاردة can اللي we هيخلق choose لنا واقع that جديد؟ will create a different reality? جسمي إحنا ممكن نختار إيه Body, what دلوقتي can we choose هيخلق لنا that will واقع create أعظم a وأحلى greater بالنسبة لنا إحنا reality الاتنين. for us?
في جسمي body, نقدر نختار ايه مع بعض what can we choose together علشان نحصل على مزيد من to have الفرح والسعادة اللي more احنا of فيه that, دلوقتي ده، to عشان have more يبقى happiness, عندي جسم to have a happy سعيد body. دائما أبدا. So, and then also you are going to these trades, bar trades or ولما تروح any كلاس class, and then you البارز get really like in a space mood. You cannot think, تخرج بره and التفكير suddenly تماما، you start laughing a lot. بتوقف So تفكيرك this is تماما because you cannot think وبتبقى انت and الفضاء you are بس، being بتبقى انت نفسك space. اكتر You are اكتر being more اكتر، of you. بتعيش نفسك اكتر بدون اي You احكام. cannot judge you. هو اختيارك، So also it's a choice. Also it's a انت اللي بتسمح something that you بكده، allow and something that you حاجة تخليك اعظم create. وتخليك تخلق اكتر. So what can you فتقدر create? تخلق ايه النهارده؟ Is it هل هو really ممتع fun to بالنسبه لك لو انت choose اخترت to ان انت تبقى be جد قوي serious, to وحزين be ودايما مكشر so وزعلان sad عشان because الناس اللي حواليك all كلها the كده people around is not وما هيش really سعيده؟ happy? هل ده شيء ممتع بالنسبه لك؟ So قد how ايه much انت ممكن happy تكون or اكتر how سعاده happy عن can you الناس اللي be حواليك دي؟ during the day? لو خدت اليوم If you كله take من the اوله whole لاخره، day, like what قد ايه نسبه من percentage اليوم من of the الساعات day, of the hours, اللي of the تقدر انت time فعلا تكون فيها during the سعيد؟ day you can be really تسمح happy? لنفسك ان انت You can allow yourself to feel, تبقى to الفضاء بتاع have the space السعاده، of happiness. تسمح لنفسك انك تكون Is it فيه. قد ايه that النسبه اللي what بتعيشها في اليوم percentage? انك انت بتكون سعيد وفي فضاء السعاده؟ قد ايه؟ 20%؟ 20%, 5%؟ 10%, اقل من كده؟ اكتر من 5%, كده؟ less? Everything that brought up, اعمل get the تدمير story and then create it وعدم times خلق اي Godzilla. حاجه تيجي في Right, دماغك wrong من with that, الحاجات put online ديت. short boys and بترون جودن beyond. بودن بوكونلاين شورس بويز اند بيونز. Can I say something? Yeah, sure, go on. Yeah, so Man. when you ask that question about percentages, I usually think of myself as a pretty happy person, but انا those are كنت فاكر really نفسي low انسان numbers. I سعيد، was like 15-20% of the time. So تقريبا 20% من يومي بس بقضيه سعاده. I wonder how much of the time انا بتساءل that we're not being happy is us making other قد ايه من people's الوقت اللي انا ببقى فيه bodies مش more سعيد، important قد than ايه انا بخلي ours. 'Cause اجسام we'd وحياه rather الناس be التانية بالنسبه لي اهم من نفسي. would people rather be responsible for someone else's body or their own? That's what came up for me, and I was like, انا دايما I was always trying to take care of بهتم my اكتر mom. بالناس اللي حواليا وبالذات مامتي. So early on I learned to make sure other bodies were happy, and واكتشفت ان هم maybe عشان mine بيبقوا was مش happy. سعداء وانا كمان بعمل زيهم. So I think it's time to change that. Yeah, that's the cool thing. We are انت acknowledging ادركت that. كده So او توصلت لكده؟ yeah. ده حاجه زي ادراك او وعي جاله. قد ايه so how much did you قد ايه انت try to make other خليت people's bodies اجسام وحياه happier الناس التانية اللي حواليك اسعد منك، instead of choosing happiness بدل ما تختار ان with انت your اللي تكون body سعيد انت وجسمك وتستمتع. and joy وكل and everything ما هو that times is godzillion. times Godzillion. Right around gonna be bodam book online Right, shorts wrong boys and with that, beyonds. put online short boys and beyond. bodam book. And not only their مش bodies, بس also their اجسامهم، realities. حتى Like الواقع trying بتاعهم. to, okay, I'm being more انت خليت نفسك interested in make مهتم their realities ومستمتع ان انت well and right تخلي الواقع بتاعهم هو اللي كويس وصح and not وسعيد، mine. مش نفسك. Because your body is part of you, of أكتر your من reality. نفسك. So أي وقت yeah. احنا So فصلنا everywhere نفسنا عن we have been أجسامنا separating from وعن our bodies واقعنا. and our reality from our bodies. destroy and uncream. bodam book. ندمره destroy and create all حالا. that. right around bodam book online shorts Right, boys and wrong with that, beyonds. put online shorts boys and beyond. bodam book online shorts boys and beyonds. Yeah. ولا نعيد خلقه مرة أخرى. Maybe someone now Bodam can book. start laughing a little bit more. Slouching. What was that word? Laughing. Laughing. Oh yeah, Laughing. right.
anything that you guys are using to not laugh at Enric's اي حاجه مش jokes, هتخليك please تضحك stop على it. Pocket النكت اللي Ron is making انريك me بيقولها بودن بوك. Good, bad, right, wrong, puck, pot, all nine shorts, boys and youngs. Oh my God. Okay, that's a في little حاجه هتمنعك بودن بوك. Yeah, thank you, man. Sure. So, yeah. حد عنده سؤال يا Does انريك؟ anyone else has a question also from the حد عنده translation سؤال لانريك؟ languages, from Italia, from Arab translation? Spanish is gone. They cannot be happy. Too much. Portuguese. questions أسئلة Also, أسئلة does أسئلة. anyone Little has a bit. question? There's a happy person. There's one. There's a couple. Oh, أي حد عنده سؤال That's يكتبه good. في الشات. حد عنده yeah. سؤال؟ So, yeah. So how much more can you قد إيه تقدر تدخل دلوقتي جسمك include your body now? معاك تبقى أنت وهو حاجة واحدة. I mean, it's you are trying to deal معاك with في your تعاملاتك في حياتك life, كلها والواقع بتاعك. with your reality, and mostly trying to بتحاول fix your تصلح أي problems in your life. مشكلة بتواجهك في حياتك. So then we forgot about دايما body, بتحاول about تصلح choosing the مشاكلك في joy, حياتك about وناسي choosing this جسمك happiness. وناسي إنك تختار So body, السعادة what is happiness for you? والمرح. Body, اسأل جسمك دلوقتي would ايه you السعادة اللي choose? انت عايزها وانت عايز تختار ايه. لو انا ما If I كنتش غبي weren't لهذه that الدرجة stupid, هختار ايه. what would I لو choose? سبت الغباء ده هختار ايه. If I weren't here stopping the لو ما joy, كنتش انا اللي بوقف السعادة والمرح body, هنختار ايه. would we choose انا together? وجسمي واي حاجة تطلع So everything that بودن goes بوك. up, Later on right, and بودن that بوك on put anxious on boys and anxious boys girls. and beyonds. So it's so شيء حلو cool جدا for ان انت me to دايما ask bodies, تسأل to جسمك ask your body, وتتكلم معاه. because انت you ممكن can ask تطلب وعي وادراك awareness from من جسمك everything, ومن كل حاجة حواليك. from everywhere. تطلب الوعي، مزيد من So الوعي sometimes it looks like, okay, we're من asking from نفسك awareness, from ومن ourselves, الوعي ومن from الإدراك. consciousness, but وممكن you can تطلب also الوعي ask من awareness جسمك نفسه. from your body. فاحنا So بندعو الأجسام we are كلها إنها تلعب inviting body معانا، نلعب to مع play بعض، with us. لأن جسمك له وعي So you can وإدراك have more عشان energy تقدر now تحصل على مزيد من through your body, الطاقة. moving through your body. اسمح لنفسك إنك تحرك جسمك Could allow وتتحرك. that a little bit more. And your body's خلي like, الانرجي تمر okay, خلال yeah. جسمك You can واستقبل receive الطاقة من these كل crazy الناس اللي people على that الزوم is here in دلوقتي، this call. المجانين اللي في الزوم دلوقتي. It's like mad. Almost all of you are استقبل like الطاقة here. من الجروب Not كله. that much, but on the way. You guys want to be as خليك crazy مجنون على happy قد as ما I تقدر am. وسعيد على قد ما Just تقدر. go to Enric's classes. واضحك. حد كتب أسئلة أنا مش شايف. We did a funny call the other day, right? The workbook, Right. the money book The workbook. money workbook. That was hilarious. We couldn't read in 1 hour and a half, and we couldn't read the charter. We couldn't make it. We were We were totally laughing like so كانوا hard بيقروا كتاب about how stupid عن our points of view الفلوس were about بتاع money جاري، that we just like laughed through the whole thing. وكانوا سعداء They جدا. had more money after وبعد class, so I don't know. الكتاب والكلاس ده جالهم فلوس we كتير. were really creating something هم else. سمحوا بكده. We just allow it. So we tried to do a normal workbook call, but we realized it at the beginning that it wasn't not بدأوا يعملوا possible. كول. And then we just read these بدأوا يسألوا questions, أسئلة. and we are not reading the book. And now we are going to have another day to read the book. هيعملوا أسئلة وبعد كده يعملوا يوم لقراية الكتاب ده. And That was so fun.
Yeah. Yeah, that was such a great call, Henrik. I think كانوا عاملين كول عن الكتاب ده the part والكول that ده I كان حلو enjoyed جدا about لما it كانوا بيتكلموا عن is we were الفلوس. talking about money, but it completely applied. لكن الكول ده كان بيتكلم عن الفلوس والأجسام في نفس الوقت. Because for whatever reason that call, we didn't do anything right. الكول ممكن يكون عملوا فيه حاجات كتير مش صح، بس كان فيه كم من المرح والاستمتاع رهيب جدا. لأنه هو كان بيحكم على نفسه وعلى جسمه كتير جدا وعن الناس وأجسامهم، ومن ساعتها هو وقف إن هو يحكم على الجسم، فبدأ يحصل على مزيد من المرح والسعادة في حياته والفلوس كمان. كل ما توقف أحكام وتسمح لنفسك إن المرح والسعادة يخش حياتك أكتر، يجيلك فرصة اختار الاختيار واختيارك، اختار إن حياتك تبقى مليانة سعادة أكتر ومرح وفرح أكتر. Whatever comes up in front of you after that, أي حاجة تظهر في حياتك اسمح لها إنها تدخل وتعدي وتمر وتتغير من غير ما تهتم تماماً ولا تديها أي تهتم. عندي سؤال. Yeah, so I have a question for all of you. قد إيه تقدروا So how تكونوا غلط long can you be عشان تبقوا الشخص السعيد the happy person اللي انت طول عمرك بتحلم بيه؟ قد ايه تقدر تكون غلط عشان تبقى الشخص السعيد اللي انت طول عمرك بتحلم بيه؟ قد ايه ممكن تعمل حاجات غلط عشان تبقى اسعد واحد في الدنيا؟ happiest person in the world. ايه الغلط اللي انت ممكن تسمح لنفسك انك تكونه عشان تخلق تغيير في حياتك وفي العالم كله اللي انت اصلا عايزه التغيير ده وعايزه يبقى في حياتك؟ واي حاجه تظهر بودنبوك كل اللي هيطلع بودنبوك دمره ولا تعيد بناءه مرة أخرى. أي حاجة هتطلع دمرها ولا تعيد بناءها مرة أخرى. Yeah, what if wrongness was no different than rightness? It's the left stuck way and the right stuck way. What if we just أي حاجة هتمنعك وتوقفك إن أنت تختار لنفسك السعادة والجسمك. Yeah, Matt, we cannot hear you very well. Since the last time you opened your mic, doesn't work well. Can you hear me now? Now better. Okay, better. There are some bodies that walked by. I think they distracted my microphone. But what if you didn't have to choose the right way مش لازم تختار يمين ولا شمال، بس اختار السعادة والمرح اللي انت عايزه. مفيش صح وغلط يمين وشمال. السعادة ليك ولجسمك. Yeah. Because then any body that's close to you can actually be generative and gratitude inspiring. Might even turn you on. ومساعد ليك ودايما مصدر للطاقة بيخليك all the switches on. تشتعل دايما جسمك يبقى شغال دايما. اعتبر كل الأجسام اللي حواليك أو اللي انت بتعدي جنبهم أو اللي انت بتقعد معاهم أو كده بالنسبة لك يعني. واسأل نفسك ازاي أحصل على مزيد في هذه الحياة، مزيد من نفسي ومزيد من جسمي، مزيد من الحياة، مزيد من السعادة، مزيد من المرح. دايما اسأل بالمزيد. I'm asking for too much. Too much is like it's the thing that you never. ايه الكتير المزيد اللي انت عمرك ما سمحت لنفسك انك تحصل عليه قبل كده. So yeah, how would it be to have your body totally happy? And also, how would it be for you to allow your body to receive your happiness? انت ممكن تسمح لجسمك ان هو يكون سعيد. Sometimes like many things in your life are getting so well as you have been asking for, and then you are still انت دايما كنت بتسأل عن السعادة والمرح وبالرغم من ذلك شيء. Yeah, and also you know bars and especially body processes حواجز كتير جواك مخليك منعاك عن السعادة دي. They almost ممكن تعمل جلسات الأكسس وجلسات
البادي بروسيس على sometimes الجسم it's even something that you cannot اللي بيخليك تتحرر deal من with كل it or you الحواجز don't اللي know how to جواك deal دي with it, علشان so تقدر then you تسمح بطاقة do السعادة some body بقى processes, تدخل some لجسمك. magic, and your body الجسم is بعد getting جلسات البادي بروسيس دي بيبقى so أحسن much better. بكتير وبيتحسن Your body كتير. really بيحرر كل العوائق dissipates اللي all جواه that, دي بالبادي بروسيس change all ده. that with these body processes. So then also you can اسمح now, لنفسك could تقدر you تسمح allow لنفسك also إن yourself أنت to give more تدي of the مزيد من happiness السعادة والفرح or the things that are وأي great شيء in your life, the things أكبر you وأعظم have, في حياتك and the happiness you got from that, أكتر supposedly like, من wow, أنت ممكن I'm تتخيل having that on وتتصور. my دايما life. اسمح لنفسك إنك تبقى كده. But it's kind of like your body is another thing. So you can be happy أنت ممكن mentally تكون سعيد as a mental reality, عقليا like, oh, I'm happy because I'm having that. But then your back or your stomach is لكن في still حاجة تقيلة في جسمك so لسه جسمك لسه intense. مش سعيد حقيقي. You have so لسه في تقل. some heaviness there. قد إيه بقى أنت So how بتستخدم much are you using your perception استيعابك واستقبالك أو to keeping the separation فهمك عشان between you and يعمل your body عشان تعمل فصل instead ما of بينك the وما بين awareness that جسمك is بدل ما تستخدم available to الوعي you. والإدراك عشان تتواصلوا مع بعض. Everything أي that حاجة هتظهر goes up وهتطلع بدون بقى. right wrong with that button دمرها ولا beyond. تعيد بناءها Brazilian times. Return good and bad button How are buckle you nine guys? yes. I'm wondering how is people in Arabic بيسأل translation. عليكم. I'm seeing Marwa having fun. Sleeping. How is people there? How are their bodies? بيسأل عليكم. Sleeping Yes. some? Relaxed? بيسأل عليكم بيقول لكم انتوا فين؟ How is نايمين؟ Italian people? ريلاكس. عندكوش أسئلة؟ How are Italian bodies? أخبار أجسامكم إيه؟ أخبار جسمكم إيه؟ عايزين تحصلوا على مزيد من المرح والسعادة؟ More fun? Yes, so the Spanish link is not working. Somebody's asking here, but we will have the recordings, the translation after this. So yeah, now Eric? you can. Yes, hello. Eric, Italian people are telling that they're very well. Somebody's are sleeping, and that is the answer to your question. It's too late. Yeah. Oh, I was muted. So yeah. Yes. So if they are enjoying, so I'm happy for that also. Good night. Hello. ¿Qué tal? Very good. How are you? I'm quite well. Yes, quite well. Would you like to ask any question? Maybe it's some late now for questions. Okay, it's too late for a question now. Okay, if you have any question, you can just open your mic again or also write here in the chat. You will be very welcome. Yeah. Well, it's I it's to put the link for Zoom link. It's important to vinculate direct for a Zoom. I don't know exactly what you are saying. We also had a Spanish translation, but it's not working. And yes, this is the English main language also. So
Which is your language? Maybe I can help you. Yeah, he's Spanish. Sí. So. Yeah, so si quieres, haz tu pregunta en español y yo la traduzco al inglés. Sí, yo también puedo hacer lo mismo. En español también. Are you here? So you can go. No, decía que es importante que hay el link, pero que el link debería vincular directamente a la página de Zoom, para no, porque me he hecho un poco de lío con eso. Sí. Tener en cuenta para la próxima vez, bueno. No, automático que sea vinculado ya. Tal vez has entrado en otro link, que era el de la fecha o algo, o sea, el del horario. Porque el link de esta llamada es directo, o sea, tú le das y entras directo. ¿Sí? Bueno, yo es que no sé, o sea, había un link, pero he tenido que escribirlo a mano. Es que no sé si me he equivocado ahí, no sé cómo... اوكي انا قريت السؤال يا دودو. Tú tranquilo, estás aquí, ¿no? Sí. Pues ya está. Bienvenido. Gracias. I'm going to translate a bit. So he was asking about the link that is not directly working or something. He's not used to getting these calls, and now he's here. So I'm saying welcome to him. مش فاهمة سؤالك يا نجوى. And as we said, we are not having the Spanish translation, so we are having some people from Spain also here. So yeah, what else is possible, Enrique. Guys? Thank you very much to be here. I have a question from the Enrique. Arab people. So, yes. I have a question from the Arab people. Good, come. Go on. She's saying that I know that sports is very important for the body. She's saying that I know but that I always sports is very important for the body. And not but moving, I always tend to be lazy and not moving. I always stay at rest, although I know that it's important to move and play sports for the body. Although I know that it's important to move and play sports for the body. How can I change this with total ease and joy? Oh yeah, thank you for that question. So دايما بيبقى عندنا وجهات نظر مثبتينها في دماغنا، عارفين ان الرياضة مهمة وحلوة ولازم اعمل رياضة، لازم يكون في رياضة في حياتي. Have some sport in your life, and also there are بيبقى في ملايين الآراء عن الصحة يعني ايه صحة. About healthy things. ولازم اكل الاكل الفلاني وحياتي تمشي بالطريقة الفلانية. Your life like this, you have to do كلها that with your body. حتى And all of الرياضة that are وجهات points نظر. of view. Even the sport thing. انت تقدري تحصلي على You جسم can have a good healthy body وصحي without doing sport. من غير ما تلعبي رياضة. تقدري تحصلي على جسم صحي كمان من غير ما تلعبي رياضة. Doing sport. انت اللي بتخلقي جسمك. So it's about بوجهات نظرك. تسألي جسمك انت تحب تاخد ايه وتعمل ايه وتكون ايه. وازاي تخلق نفسك بالشكل الحلو اللي انت عايزه. دايما اسألي واسألي جسمك. وريني انت عايز تبقى عامل ازاي. وريني انت عايز تبقى ازاي وانا وانت نقدر نخلق ايه. ودايما اعملي بودن بوك لاي افكار هتطلع في دماغك او اي وجهات نظر هتطلع في دماغك. وانسي كل الافكار ووجهات النظر اللي انت خدتيها عن الاكل والصحه اسألي جسمك بس احنا محتاجين قد ايه علشان نحصل على الشيء الفلاني، الشكل الفلاني، او نخلق مع بعض الحاجة اللي انت عايزاها. دايما ادعي جسمك ان انتوا الاثنين تخلقوا مع بعض شكل مختلف وواقع مختلف. دايما اسألي واخلقوا مع بعض. So it's about creating your body. خلق So what do you know about creating bodies? أنا أعرف إيه عن خلق الأجسام واللعب And also it's مع about playing. So what do you know about playing with bodies? وبرضه في أحكام كتير قوي على الجسم وعلى الرياضة والأكل الصحي والكلام ده. فبودن بوك كل الأحكام دي. Also you are judging you because انت حكمتي على نفسك ان انت بتبقي كسلانة وانت مش كسلانة. ده حكم في بودن بوك. وان انت ما بتعمليش الرياضة المناسبة برضه بودن بوك. You should do. So I've been doing sport. أنا عمري ما لعبت حياتي رياضة في حياتي. I enjoy it so much. But the last 10 years I've been not doing it in the same way.
I've been doing it بلعب الرياضة دي in a بطريقة different مختلفة way, خالص بمجرد just ان انا enjoying, just doing it بعملها when بالطريقة it's funny for me. المبهجة بالنسبة لي. So that means ايه that معنى I ان can انا do العب رياضة؟ sport during اسأل some نفسك. weeks, many days, and then I ممكن can اقعد كام be يوم like كده العب رياضة for واقعد many شهور بعدها months ما العبش not doing وجسمي يفضل sport, زي ما هو برضو يبقى and صحي. my body is ده still اختياري وده خلقي. healthy and feeling good. شيلي اعملي بودن بوك لأي وجهات نظر، كل وجهات النظر اللي So عندك عن what الأجسام points أو of عن view do you الرياضة أو have عن about الأكل your الصحي body? اعملي لها بودن بوك. About أو إن إزاي أنا أكون صحي how healthy healthy can it be? وهل أنت عايزة And would you be willing إن أنت to تستقبلي مزيد receive more of the من potency القوة الفعلية اللي عند that your جسمك body has? وتسمحي لمزيد من Receive and القوة allow الفعلية more of والسحر اللي في the جسمك؟ هل potency أنت of the سامحة لنفسك magic your الاستقبال body ده؟ has. فاسألي جسمك So now ask your إيه اللي body to ممكن create نخلقه وإيه القوة itself. والسحر اللي عندك وإزاي نخلق So what جسم is creating أكثر a صحة healthier وصحي body? أكتر. And sometimes it's أحيانا ممكن تلاقي doing نفسك بتعملي an حاجة unhealthy المعروف عنها thing. إنها not healthy أو مش صحي. I've been تعمليش أي really حاجة. interested in exploring different kinds of اسمحي لنفسك إنك تعملي diets دايما or kinds of دايتس foods and all مختلفة these things وتاكلي because of my body was أكلات مختلفة اللي it was بتحسي إن asking for جسمك something different. عايزها وعايز ياكلها. Also my points of view, but وانت yeah, something بتاكليها was ما تحطيش عليها أي وجهات bringing نظر me أو أحكام. some different دايما اسألي نفسك possibilities, واسألي جسمك showing me different وريني possibilities. And اختيارات sometimes مختلفة I'm trying something different. وعايزين I'm نتغير really طول changing الوقت almost all the ما time نبقاش ثابتين. the things that I like to eat. So maybe you are this kind of person. ممكن For sure يكون there are things that you love, في حاجات كتير انت but if بتحبيها. you are flexible in your life, خليكي if you are مرنة في creating a حياتك greater life, وفي you also أفكارك وفي الأكل become اللي quite بتاكليه flexible والرياضة اللي with the بتلعبيها food, with the واللي انت عايزة sport, تعمليه وكل اللي انت عايزة with تعمليه all ومع you جسمك do كمان خلي with فيه your مرونة body. مش حاجات ثابتة ولا So would you قوالب. be اسمحي willing to لنفسك be انك تكون في flexible, مرونة في حياتك to choose مجرد ان whatever انت makes your تختاري بس body ان happier جسمك يكون and اسعد healthier واكثر without صحة any من point غير of اي view, احكام ولا whatever اراء it ولا is? وجهات نظر. So that ده can هيخليكي create تخلقي اكتر more. وتخلقي اللي انت عايزاه وتخلقي. You choose something that it was not a good thing, and ده احسن حاجة ممكن maybe it's تعمليها the best لنفسك thing you ولجسمك do دلوقتي. for your body. مفيش صح وغلط، مفيش You حلو know, there is ووحش. no bad thing. هل ده It is a مريح good thing لجسمك for your دلوقتي؟ body now. حسيتي انه هو It is a مشاركة contribution for كويسة your body لجسمك؟ now. حسيتي ان جسمك سعيد So دلوقتي؟ also, اسألي نفسك what ايه would اللي be ممكن fun for يخليكي you to مستمتعة do? What وايه الرياضة sport? اللي انا ممكن اعملها عشان ابقى مستمتعة. And in my case, I can be very athletic. I can practice like a very good sport like football or She's saying that climbing her or body's like very many happy now. different sports I did. She's saying that her body's very happy now. Yeah! Woo! I'm so happy مبسوطة قوي ان انت to. قلتي كده. We have a happy body at least. I'm so happy to. Now she's happy انت because she مبسوطة realized that دلوقتي عشان انت she's ادركتي ان not انت كل اللي عندك كان مجرد now وجهات نظر وانت مش محتاجة obligated تلعبي to رياضة. do sport anymore. So how would it فكيف be if يكون you are الوضع not والحال لو انت anymore ما انتيش مضطرة ان انت تعملي اي حاجة في حياتك، لا تاكلي اكل obligated to معين do ولا تلعبي sport? رياضة معينة؟ هتكون حياتك عاملة ازاي؟ هتختاري ايه؟ Because yeah, لان دي كلها تعتبر وجهات نظر this قوالب fixed point of ثابتة view وده مش صح. that the right thing is do that, دي كلها وجهات نظر ثابتة and this is اعملي fixed لها points بودن of بوك view. كلها بودن بوك So poke and pause this point of view and وابعتيها return to للمرسل. senders like okay, لما it's ينتهي just هذا an وابعتيه interesting للمرسل. point of view. ايه اللي هيكون ممتع بالنسبة So لك what would لو be fun عملتيه for you او to مارستيه do انت and to وجسمك practice او كلتيه؟ with your body? As I was telling, انا عن I نفسي can do بعمل many حاجات things I كتير قوي enjoy to do, بستمتع بيها، ناس كتير but it's شايفاها not انها مش احسن حاجة. always the best thing for me to انا بعمل اللي do some بستمتع بيه sport. I enjoy a lot, بدون ما احط اي وجهات نظر but ولا احكام.
انا بس بسأل جسمي ايه اللي انت I'm تحبه asking my body, okay, وايه اللي انت what عايز do you تعمله. like? احيانا And بيحب ان انا انزل many times I اتمشى like شويه، to الف walk شويه around, في الطبيعه، to walk in the nature, to just اعمل الحاجه do اللي whatever that جسمي ساعتها يحس ان makes هو my body lighter. خفيف. And وممكن these اقعد ما things اعملش maybe اي is حاجه وده يبقى اسعد حاجه doing لجسمي nothing كده also, ساعتها. in my case. ولو Then عملت when I'm حاجه doing بالنسبه something that لي is funny for me, with بتخليني my body, سعيد او like فرحان working, او creating things with my hands, مضحكه like بالنسبه لي، material فاحيانا things, دي بالنسبه لي بتكون for اكني me it's لعبت like رياضه doing بالظبط. sport also. بحس بنفس الطاقه في I'm جسمي. doing sport. Yeah. فاسالي So جسمك ايه نوع what kind of الرياضه اللي انت sport عايز تعملها، شكلها could عامل you ازاي؟ do? Would you like to do? Hey, Enric. Yeah, Matt. How are you doing? I'm good. I'm really good. Yeah. Thanks for asking. Good. While you've been talking, how is your مات body? جسمه سعيد جدا oh, it's دلوقتي. very happy. Very happy. Okay. I'm on the exercise street in Jardim Oceanico, and 500 people have walked by في in the 500 last بني ادم 20 كانوا minutes. معديين من جنبه دلوقتي. And finally, this الناس guy rode his كلها bike by, and he was so happy to be riding his bike. كان في واحد راكب عجله وبيمشي جنبه وكان في قمه السعاده وهو راكب العجله لدرجه ان هو كان مستغرب قوي هو سعيد ليه. And that's the question I wanted هو to مجرد add. What if سعيد. people راكب just عجله did ده امر things that طبيعي were وعادي fun جدا for مفيش their فيه اي body? حاجه بس Who هو cares about سعيد. exercise? Maybe sometimes احيانا بيبقى exercise كل is fun. الموضوع ان انت محتاجه ان انت Sometimes it's تعملي not. الحاجه اللي بس مخلياكي سعيده مش اكتر، I so حتى لو هي مش agree. احسن حاجه. Yeah, I think. كل حاجه What if بتتبع everything المرح followed والسعاده. joy with your body? لو انت عايش بمرح وسعاده انت وجسمك كله هيجي وراه. Yeah, and also it's good. You can also lie a little bit to yourself. So you can انت ممكن تكذب على نفسك pretend you are doing some وتقنع sport. نفسك ان انت بتعمل You get سبورت. dressed. انزل This is البس very فستان important. شيك Maybe you واتشيك can just وانزل get امشي في الشارع dressed شويه and واقنع then نفسي ان you're انا going عملت out for سبورت، running عملت رياضه. with all these clothes, like ultimate pro ممكن تلبس material كوتشي، shoes, like sport shoes and all ممكن تلبس لبس material, الرياضه وتلبس and كوتشي then you وتقعد في just البيت go وتقول walking a لنفسك little ان انا bit and لعبت then you sit رياضه down and you do like mat, you وتستقبل look at the الانرجي people and then you والطاقه get the بتاعت energy of them انك لعبت doing رياضه. sport. So maybe you just need that to receive from their bodies all this ممكن تقعد effort, تتفرج all على this ناس بتلف حواليك thing او that they are بتلعب doing. حواليك، بتلعب رياضه وانت تستقبل بس They are الانرجي playing بتاعتهم it يبقى كأنك لعبت رياضه. hard, you know? Also, it's about that. ممكن تاخد Sometimes في وقت you say, العجله oh, I'm going بتاعتك with my bicycle. وتقول انا لازم اخد العجله You don't بتاعتي need to وانزل do الف عشان العب really رياضه. انت strong مش thing, محتاج انت تعمل hard thing. مجهود، مش دايما بتبقى محتاج ان انت As تعمل Matt مجهود say, كبير وصعب وتقيل علشان يبقى this اسمك لعبت person رياضه. went in front of him with bicycle, and maybe he was not really like doing ومش sport. لازم He was تقول just لنفسك انا لازم playing. العب رياضه، يعني So العقل ممكن you ما can يكونش play it, متقبل كلمه عايزه العب not رياضه دي. انا نازل اعمل حاجه do hard بتبسطني thing وخلاص. with the sport. If لو it's not حاجه مش funny بتبسطك ما تعملهاش، for خلاص you, اختار don't الحاجه do اللي it. تبسطك. What can you ايه choose? اللي ممكن تعمله يبقى What can you do that it's funny for you? مرح بالنسبه لك وبيجيب لك سعاده؟ اسال نفسك دايما Can كده I ask a وجسمك. question? Yeah, sure. سؤال. Hello. Hi. هند تقريبا. Kanushika, yeah, you can call me Kanu. Kanu. Oh, that's also كانو. cool. Kanu. How are you, Kanu? بيقول لها عامله ايه؟ قالت له انا I سعيده. am happy. Yeah, good. الكلاس ده لطيف Yeah, this جدا call is وجايب لي sparking سعاده so much كتير of قوي. joy, and Wow. parts of it is really frying my brain, to be honest. Yeah. And your so, body? Yeah, my body is جسمي like in the اكنه في space. الفضاء طاير. Like in the space. This sounds so sexy. Like, yeah, like exploring more space. Yeah, much needed. Yeah. بنتكلم على So الرياضة as we are ولعب talking الرياضة. about sports, exercise, and movement, and I also أنا قريت كتاب عن الجسم السليم. You know, in foundation and different calls. When I found out about it, how can I ask my body? إيه الحركة اللي ممكن دلوقتي تبسطك وتخليك كويس? What happens is
I go do it, فممكن even يجي something as لي simple as وعي أو walking awareness إن أنا بس around أنزل in the أتمشى شوية في house الشارع for some وخلاص. time. And then a lot of times these pains show up in my body. وأحيانا بيظهر they've just been there فجأة for ألم جامد في جسمي. more than a year now. بفضل And I أسأل ask أسئلة questions إن ده around it. إيه؟ What is it? What is it وإيه that اللي أنا I'm ممكن finding أعمله عشان underneath الألم all ده of this يروح؟ pain? I'm tracking it, and yet with movement, أنا بحب الرقص. I used to love dancing, and like you said that sometimes our perception of the movement gets in the way of the أحيانا joy ممكن that our حركة bodies أو حركات معينة تعملها experience. بجسمك So I'm بسيطة judging ومش my محتاجة body for حاجة how it dances now and how it بتجلب used لك to dance سعادة before. So that أنت ممكن مش awareness متخيلها. again today. But even when I'm, just instead of following hardcore choreographies, just بدل ما following دايما the joy of بتبقى عايز movement تتبع or الحاجات walking, even then الصعبة I'm sensing والتقيلة، pain in my body. اتبع So بس what الحاجة اللي بتجيب لك سعادة tools can I ومرح play with وإحساس around بالسعادة أنت this? وجسمك. Yeah. So, yeah, what is this? And maybe this is not the same thing anytime you are perceiving it. So that's an interesting thing. We are having some pain ألم ده and ممكن it's يكون some وعي بحاجة perception. معينة. فنسأل So ممكن it يكون is تقل في الطاقة. an intensity. So many times you are trying to see what's wrong. ما Okay, نقولش what's عليه wrong with إن the في إيه body? غلط. Because this لا. pain, I'm having this ده pain, بيبقى وعي أو so I إدراك can لحاجة معينة. really not فبنسأل change ده it إيه؟ because I don't know what it is. And we are asking all وإزاي the أقدر time, okay, أغيره؟ yeah, how can I change ده that? إيه؟ I have to change that. وهل أنا ممكن أغيره وإزاي أقدر أغيره؟ Okay. Whatever it is, I'm like, oh. ودايما بودن بوك Okay, yeah, because there is this بنعيد wrongness إرساله للمرسل. behind the questions also, like, oh yeah, مش I have to دايما fix مش that. على طول So أقوم there's قايلة إن في something حاجة wrong with غلط my في body. جسمي. And I realized, asking these questions with some parts of my body that I can perceive or أحيانا have more بيكون pain. بعض الأجزاء في جسمنا Usually like the same part. بتدرك So أو I tend بتستقبل حاجة معينة to فبيجي create فيها a ألم solid معين. reality with that, like saying, okay, this is what my problem. And then you get بنيجي some بعد point كده of إحنا view. بقى نحط أحكام ووجهات نظر. This side of my body. So here there is the liver. Someone told me, ده أنا okay, you have عندي a problem in your مشكلة في القلب، لا liver. ده Your أنا عندي liver is not مشكلة في good. So الكبد، then لا you, ده أنا عندي مشكلة في مش oh, عارف إيه، this is وأبدأ أحط أحكام my ووجهات shoulder, نظر whatever. تجيب لي فعلا المرض ده. Oh, sure, there is something here. Someone said to you, oh, you have an inflammation here, so you have a problem here. So then you are still making it more solid. صلبة ثابتة مش مرنة قبل للتغيير بحكمك is using that parts to دي حاجة مجرد جسمك بيطلعها عشان يخليك تدرك حاجة معينة انت تقدر تغيرها. But you could change this ممكن تحول الألم ده بدل ما تسميه ألم تحوله انك تسميه إدراك ووعي لحاجة معينة. فإيه هو الإدراك والوعي اللي أنا أقدر إن أنا أحصل عليه وقت ما يجي لي الألم ده؟ إيه الإدراك اللي أنا ممكن أحصل عليه والطاقة وقت ما يجي لي الألم ده؟ بدل ما أقعد أفكر في الماضي والذي كان والذي مضى وأسميه ألم وأسميه حاجات معينة، بفكر في الوعي والإدراك والحاجة اللي أنا عايزة أغيرها. Something that needs to be changed. That is wrong. One of those things that struck me, like I would. أي حاجة تظهر وتطلع بودن بوك بودن بوك online shows boys and beyonds. Yes. بودن بوك online shows boys and beyonds. إيه الوعي والإدراك اللي أنت رفضه؟ مش عايز تعرفه. Or what awareness إيه الوعي والإدراك اللي أنت مسميه حاجة غلط؟ مديله تعريف غلط. بتستخدمه غلط. As pain that you can مخلي عندك ألم مش عايز يتغير، مش عايز يروح. It. Instead, how is that word? Sorry. I don't get the word, sorry. أي حاجة أنت مش قادر تغيرها. Only if you could change it if you لو تعرفت على إنك فقط إن ده حاجة أنت جسمك مدركها ولقطها، طاقة معينة هو لقطها، ما تسميهاش لكن أنت تقدر تغيرها. Changeable. Like, okay, I'm having the same pain.
oh yeah, this is a sheet maybe. Okay, you can allow yourself to say sheet. Oh. اسمح لنفسك ان انت تقول ايه القلم اللي عندي ده ما ترفضوش وما تقاوموش. Then you can see that you're having this energy with your body, with your life. You are perceiving this energy. You are choosing as real and you are making it relevant. لكن ما تسمحش لنفسك ان انت الاحساس بتاع انا مش كويس، انا فيا حاجه غلط، انا تعبان. لا، دايما اسال، اطلب دايما الوعي والادراك. ايه اللي انا ممكن ابقى واعيه ومدركه دلوقتي، استقبله دلوقتي. that you are perceiving is yours. Because even that we know the tools. في ادوات كتير في الاكسس بنستخدمها عشان نتغلب على موضوع الآلام اللي بتظهر دي. But also is being aware of that. Okay. زي إلى من ينتمي هذا، بعمل إعادة إرسال للمرسل. مجرد وجهة نظر ممكن تكون وجهات نظر أنا استقبلتها أو خدتها من حد تاني، أو طاقات استقبلتها وخدتها من حد تاني. With my body. So with what sheet am I sticking? ممكن تكون زبالة أنا لازق فيها ومش عايزة أسيبها. Hiding my awareness. The awareness that I have. وأي حاجة تطلع أكتر تانية في دماغك أو تظهر على السطح بودنبوك. بودنبوك أونلاين شورس فويس أند بيونز. اسأل نفسك. It's almost sad, this process. Like, I'm losing something. في ناس بتزعل إن هي بدأت تخسر الزبالة اللي جوه دماغها. I'm losing some shit. I can get a little bit more aware. مجرد ان انت بتبدا توعى اكتر وتستقبل وعي وادراك اكتر. بودنبوك. How do you feel now? I feel so lighter, so much lighter. In fact, I had heard this thing in the past in Shannon's and Gary's podcast that pain is actually awareness, but I never got it like I just did. So thank you so much. لما يكون عندك أي ألم أو مشاكل أنت حاسة بيها حاجة تقيلة، حاول تعيش في الحضور الآن دلوقتي. ما تعيش لا في الباست ولا في الماضي ولا في المستقبل. What would it take? And is the space في الفضاء you be أنت والشيء ده وما تسميهوش. It's not like okay, I'm a good person changing things, or I'm a good access practitioner, so I can change. قول لنفسك أنا easy. ممارس شاطر وأقدر أغير أي حاجة. This is not really funny. I'm having some intensity in my body. استخدم أي أداة من أدوات الأكسس اللي ممكن تيجي في دماغك. That comes to you, but وسع الفضاء اللي أنت فيه أكتر وأكتر وأكتر وأكتر. ما تضايقش على نفسك. With the tools and with your body. Say okay. This is not مش ده الوضع اللي أنا عايزه. إيه اللي أنا ممكن أغيره علشان أكون على الوضع اللي أنا عايزه؟ What would it take عشان أكون أحسن وأفضل. How does it get any better than that? كيف يكون للحال أن يكون أفضل من ذلك؟ You can also be little bit like ما تتكسفش إنك تسأل. اسأل بكل الحاجات الكبيرة واللي أنت عايزه. If greater it's too much, you can start. This is also like نوع من أنواع التحايل على نفسك. So you ask for a little bit and you be this energy of kindness also. Not to make yourself to. دايما بتسأل على حاجات أقل. So you ask for a little دايما bit. بتطلب الأقل. What would it take to change this? And also then you. عشان ما تبانش إن أنت ask the question. Okay, how does it get any worse than this? لا، اطلب حاجات كتيرة، اطلب حاجات كبيرة. How can my life be even ممكن تقول ازاي حياتي ممكن تكون شنيعة وبشعة وأسوأ من كده. طالما ده هيخلي جسمك خفيف ومبسوط، ايه المشكلة؟ There was this question here like how more ممكن تسأل مثلا تقول قد ايه ممكن حياتي تكون مؤلمة أكتر لو ده شيء هيخليك سعيد. Doing these questions. We are holding these questions and now bodies are moving a lot. Maybe your body now is sensing. بيقول الأجسام دلوقتي حاسسها سعيدة وجاي لها إدراك ووعي بشيء معين، عايزة تتحرك، فحركه أجسامكم.
turn it up. How many things are you saying to you? Are you asking to you and you are not knowing that? So وسعوا طاقتكم دلوقتي. Expand it واسمحوا لنفسكم ان انتوا تسالوا نفسكم كل الاسئله اللي انتوا عايزينها. These questions. So yeah. تسالوا اجسامكم. How much قد ايه ممكن اعاني can I اكتر في have in my حياتي؟ life? Because this is the questions of the reality. المانترا بتاعت الواقع بتاعنا كل شيء في حياتي يأتيني in my life, everything comes to my life بألم وعذاب pain, suffer وحزن and sadness. ده المانترا اللي انتوا عايشين بيها عشان كده هو ده اللي بيحصل فغيروا المانترا. mantra is joy and glory. في وجهات نظر عند الناس ان اي حاجه عشان احصل عليها لازم تبقى بصعوبه وعذاب وكده عشان كده هو ده اللي بنعيشه. Is this is pain, suffering. So then you can acknowledge that you are being this reality with all these things, with pain, suffering, and all this. So thank you so much for the question. Wow, you surely know how to get across to a humanoid. شكرا على المشاركة. Thank you so much for contributing. عنده أي سؤال تاني قبل ما يمشي؟ Thank you for being here. So yeah, any other question here? Does anyone has a question? أنا مش فاهمة سؤالك يا. Is there a question? يا نجوى أنا مش فاهماه. I wanted to make sure everybody on your call knows that you're going to be we're going to be giving them some more tools on Thursday if they want to join. Because we're going to interview and Enric's going to do an energy poll for better body. لا اكتبي ما تفتحيش الصوت. Okay. Oh, you know one thing I was today perceiving to do more pulling, but I couldn't do it. Maybe you were here saying, "Hey, don't do it today." Doing it on Wednesday. عندهم كلاسز تانية هيعملوها أربعة وخميس. Okay. هيعملوا بولينج جذب للطاقات. We can pull now. You want to do now a little it's too late. Now it's too late. هيعملوا سحب وجذب للطاقة دلوقتي فكله يستقبل بقى. Yes, I was trying to do it, okay. There was something like blocking these energy pools. Maybe it wasn't you. It was probably me. I've been. You. Yeah. Cool. So yeah, we just هيلعبوا دلوقتي عشان more ending this call. So thank you very much all of you and you can استقبلوا من كل الأجسام اللي معانا على الزوم دلوقتي. We are connecting أجسام كتير من دول كتيرة. bodies in different places. واسمحوا لنفسكم بمزيد من السعادة والمرح لأجسامكم. Allow more happiness in your body now. Allow more happiness. Allow your body to receive more happiness of you. How would it be to have how do you say that? Like a full happiness, energy, happiness in your body. Enric? So you can receive this, and this rain Enric, is coming from your being, from yourself. Yeah. Hello? Do we have time for another question? Yes, sure. But fast, very fast. Has got the access class. Okay. Someone has. Yes, and she has the access awareness. Yes, and she has the access awareness. What happened? Oh, what? Oh my God! What do you say about that? Oh my God! What do you say about that? She's really incredible. You are so incredible, lady. You are like. Oh my God, you are the best in the world, she is. in your country. You are going to rock everything. Yes, she is. Yeah. Nobody can. So we have time or no?
So we have okay, she had got the access class and she had the access awareness. Okay, she had got the access class and I'm having she had the access awareness in her mind. in my mind. She said that I'm having the access awareness body. How is that? In my mind, but I cannot apply it on my body. How is that? عشان انت فاصله جسمك عن نفسك. انت مش متواصله مع جسمك. عشان كده مش بتعرفي تطبقي عليه الوعي. So yeah, لازم تدخلي جسمك معاكي في الوعي ده. في شيء انت مش عاملاه. Something missing here. So what else is required to have more of that? I was doing that now, right now. So like allowing also this, what I was doing, it's contributing to that. اسمحي لنفسك ان انت allowing تستقبلي to الانرجي receive the والطاقه energy from your being. والسعاده والمرح وكل الحاجات اللي انت بتخلقيها. واسمحي لجسمك ان هو يدخل معاكي في الخلق ده. And all the things that you can وكل الطاقات اللي انت ممكن تكوني عليها. all the energies you can be. اسمحي لنفسك yourself to give واسمحي that لجسمك to كمان ان هو يستقبل Would you allow الوعي your ده. body to receive that? اطلبي منه واسمحي له. So okay, we are going to do تسمحي something else. لنفسك Would you allow yourself جسمك to be inside your body? وتحسيه اكتر واكتر. More. You can like اسمحي لنفسك ان انت تبقي حاجه واحده انت وجسمك. وركزي قوي على اجزاء جسمك، يعني امسكي جزء من جسمك وركزي عليه قوي وشوفي انت حاسه بيه ولا لا، مدركاه ولا لا. وكوني نفسك اكتر. كل ما كنتي نفسك اكتر كل ما دخلتي في الكرييشن انت وجسمك وفي الخلق اكتر وبقيتوا حاجه واحده. and saying hello. Yeah. اقعدي معاها كده مره وتعملوا اكنكم تتعرفوا على بعض وقولوا يا ما شفتكش بقالي كتير، خلينا نبقى حاجه واحده. كنت مشغولة عنك معلش. I was so busy. ازاي قدرت اعمل كده وابعد عنك؟ هل تسمحي لنفسك so would you allow to have ان انت تحصلي على نفسك وتكوني انت your mini version of you تزوري اجزاء من جسمك اكتر وتتعرفي عليها؟ اسمحي الاجزاء اكتر انك تزوريها من جسمك وتتعرفي عليها وتقولي لها هلو ازيك عامله ايه وحشتيني. hello. This mini you it can be also like اكنك رجعتي طفله صغيره من تاني وتتعرفتي على اجزاء جسمك. ازيك عامله ايه؟ yeah hello. تحسي بالحياه انك انت حيه. totally alive, you know. So let's turn your body totally وتحركي معاه وحسي بالطاقه وهي بتتحرك معاك وكأنكم اطفال. حسي بطاقه الطفل، هو طاقه الكائن الحي. And everything that doesn't allow اسمحي you to لنفسك بكده واسمحي لجسمك بالتغيير your body to change وانكم تخلقوا اكتر انتوا الاثنين. واي حاجه انت مش سامحه بيها بدون بق. So turn your body on. ابدأي حركي جسمك. Turn your totally awake body on. حي بالكامل. Totally alive. موجود وانت كمان موجودة في اللحظة. Totally present. حسي بيه. So now هنعمل حاجة مجنونة دلوقتي. We are going to do another. اسمحوا لأجسامكم إن هي. Would you allow your body to get into your life things? As also your body was a small like body that you can also go with the energy, but you can also like kind of imagine it. So your body is going now to جسمك دلوقتي هيدخل معاكي في حياتك أكنك لسه بتتعرفي عليه. قولي له هلو ازيك جسمي احنا عايشين احياء. Life body. مبسوطة ان انا شفتك وقابلتك. Nice to meet you. So now you can go to any of the other parts of your life with your body and your. تقدري دلوقتي ان انت تروحي لاي مجال من مجالات حياتك، شغلك، بيتك، اي حتة وانت حاسة بجسمك معاكي. You can go to anywhere. في اي مكان تروحيه حول العالم كله. Outside the world also.
outside your body. خديه معاكي أكنك واخدة واحد صاحبك معاكي. And now you can do that even more energetically. اسمحوا لطاقتكم So دلوقتي energetically you إن allow هي your تبقى energy موجودة وموجودة في كل to be مكان. present everywhere. The energy of your body to be present اسمحي لطاقة everywhere in your جسمك life. إن هي تبقى موجودة في كل مكان وفي كل حاجة في حياتك. وطاقة And the وجودك energy of your being to be totally انتي. present in your body. وأي حاجة تمنعك everything من that كده doesn't allow you بورنبق. that. بورنبق بوتوماشوس اسمحي بالطاقة. قد إيه ممكن تاخدي So what would it علشان takes to تخلقي انتي وجسمك مع create بعض with your وتخلي body جسمك معاكي في كل and حاجة to include your body أكتر وأكتر 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 وأكتر. even more and more. واسمحي So include لجسمك your body ودخليه في also التغيير to the اللي هيحصل لك وهيحصل له. في التغيير اللي انت the changes you بتختاريه are دخلي choosing, جسمك معاكي فيه. the changes you are doing, دخلي جسمك معاكي في include your التغيير اللي انت body also بتختاريه. there. Because you are getting these access tools, all these actualizations in your كل reality, أدوات الأكسس and then your body دخلي is a جسمك part. معاكي فيها. وأي حاجة So you عايزة can create تخليها much more تتجسد if في you are حياتك دخلي including the جسمك body. معاكي فيها. أكنه واحد معاكي. أكنه It صديقك can be also الحميم. like your خديه best معاكي في كل friend, حاجة. مش أسوأ not صديق عندك اللي انت رمياه the في worst الزبالة. friend you have, the العدو bad بتاعك. friend, the enemy. So أي everywhere وقت your body is the اتخذتي worst جسمك enemy فيه in أسوأ the world عدو ليكي because it عشان هو hurts دايما تعبان أو فيه أي حاجة and I don't بودنبق. like it how it is. Right, wrong, good, bad, potential, boys and beyonds. ماذا لو إن جسمك So what if هو your أحلى body وأحسن is صديق your وأقرب best صديق ليكي؟ friend? تقدري تخلقي إيه معاه؟ So what can we create together? Your body is like جسمك هو صديقك أحسن صديق the best ليكي friend اللي ما بيحكمش عليكي that doesn't judge ولا you. بيضايقك. تقدري تثقي فيه So you can really trust him. وتقدري تخلقي معاه حاجة عظيمة جدا You can وجميلة really جدا. create ودايما something نسأليه greater. جسمي احنا So نقدر body, what نخلق can ايه we مع create? بعض ونجسد ايه مع بعض. What actualization is ايه available for الحاجة us, اللي ممكن body? نخلقها ونجسدها انا What وانت دلوقتي actualization can ونكونها we دلوقتي be now عشان نكون to totally be احنا الاثنين تماما ما beyond وراء the هذا reality الواقع. of stupidity? انت تعرف ايه؟ اسأليه دايما انت So تعرف what do you know, ايه body? وتعرف What do you ايه know عن خلق about واقع creating جديد. لانه هو a عنده different وعي. reality? الجسد عنده وعي. Yeah, so now even the energy it's دلوقتي الأجسام كلها more متصلة مع connected with all the بعضيها. bodies. You استقبلوا can استقبلوا also استقبلوا receive استقبلوا more the الطاقة connection من with all the كل molecules. الأجزاء بتاعت كل الأجسام. مفيش There's no separation. There's lightness. And everywhere where lightness is uncomfortable, because it seems like you don't know where to halt, where you can halt, not to fall down or to get lost, Right, wrong, good, bad, potential, boys and beyonds. Yeah, some of you are doing hard not to be more light, more lightness. Everything that is right, wrong, أي good, حاجة bad, هتطلع potential, عندك في دماغك دلوقتي اعملها بورنبق. and somehow you did, okay. I don't need to halt مش محتاج تتوه. anymore, so you can get lost. You can get lost and عيشي then you اللحظة can الآن. be really present. عيشي انتي You can مش really حد be تاني you and enjoy. واستمتعي. واي حاجه مش هتسمح لك ان انت So تكوني everything انتي that doesn't allow you to وفي be الحضور totally التام lost with دلوقتي your بورنبق. controlled reality, اخرجي artificial بره reality, الواقع mind reality, بتاع right, الناس wrong, good, bad, كلها وبتاع potential, العقل. boys and beyond. الواقع الاصطناعي. How crazy, how lost, how قد ايه stupid, ممكن ابقى غلط how النهارده wrong can I be عشان today ابقى بس سعيد. to be totally happy? واكون اسوأ شخص في الكون بس I'm the المهم worst اكون person in سعيد. the world. I'm not going to do it well.
والحاجة اللي أنا هعملها مش لازم أعملها بيرفكت وتكون صح، المهم أكون مبسوط وسعيد. شكرا. Yeah, so thank you very much. Oh, is there any questions in the chat? في حد عنده أي سؤال أو تعليق تاني؟ Some comments. But okay, thank you very much. شكرا لكم جميعا، مبسوط قوي إن أنتم معايا. You've been here with us. ماذا يمكن أن يكون متاح الآن؟ What else is possible? So we are having also other calls coming. You will. في عندنا classes لسه جاية كتير، وعندنا foundation class. At the end of August, also with Matt. وفي سحب للطاقة الأسبوع ده. This week, so you can also find that on my Facebook or Matt Facebook, and I hope we meet. كل الكلاسز بتاعته هيحطها على الفيسبوك بيج عنده، هعمل لها شير. وشكرا ليكم جميعا. شكرا. I'll post the other classes we're working together on your Facebook page. Thank you, man. Thank you so much. Thank you so much. ماشي بيقولوا أنا حاسس إن أنا حي وسعيد دلوقتي. Yeah. جدا. Thank you very much, translators. Thank you very much. And also thank you to all the people that is there. شكرا للعرب كلهم والإيطاليين والإسبانيش and Portuguese. Bye. Kisses to everyone. Bye bye. ما تستمتعوش، ما تتبسطوش. Ciao. Bye bye. Ciao. Ciao. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ciao ragazzi, ciao a tutti. عايزين نوقف الريكوردينج. Buenas noches. Buenas noches. Ciao a tutti. Ciao dall'italiani. Ciao. Bye bye. Ciao a tutti. Ciao. يا حلوين، عايزين نوقف الريكوردينج. موري شكرا يا موري، شكرا. حبيبة قلبي. أنا فعلا دلوقتي سعيدة.